మనం ప్రతిరోజు ఐ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు సైట్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే మన నర్వ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది. ఐ ఎక్సర్సైజ్. ఫస్ట్ టర్న్ ఐబాల్ అప్. కనుగుడ్డం పైకి తిప్పి ఉంచండి. దెన్ డౌన్. ఐబాల్ అప్, డౌన్, అప్, డౌన్, అప్, down, up, down, up, down, up, down. 10. Then side to side, right and left. First turn eyeball right side. Eyeball sides మాత్రమే కదలాలి. Right. ఎంతవరకు వీలైతే అంతవరకు. మన కుడివైపు ఏదైనా వస్తువు ఉంది అన్నప్పుడు దాన్ని చూసి తదేకంగా ఇలా రైట్, లెఫ్ట్, రైట్, లెఫ్ట్, రైట్, లెఫ్ట్, రైట్, లెఫ్ట్, రైట్, లెఫ్ట్. ఇలా 10 కౌంట్స్. అలాగే క్లాక్ వైజ్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, సవ్య దిశ అపసవ్య దిశలో మన కన్ను గుడ్లను మాత్రమే తిప్పాలి. నౌ క్లాక్ వైజ్. 1, క్లాక్ వైజ్ 10 కౌంట్స్. అలాగే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ 10 కౌంట్స్. ఇలా రోజు మొత్తంలో ఏ టైంలో అయినా చేయొచ్చండి. ఆఫీస్లో కూడా టైం దొరికినప్పుడు ఇలా చేయడం వల్ల మన ఒక స్ట్రెయిన్ అయిపోయినటువంటి ఐస్ అనేది రిలాక్సేషన్ అవుతాయి. తొందరగా సైట్ రాకుండా ఉంటుంది. Okay, next. Keep your right hand straight. See your thumb properly. మీ యొక్క రెండు కనుబొమ్మల దృష్టి అంతా ఈ థంబ్ పైన ఉంచండి. డోంట్ బ్లింక్ యువర్ ఐస్. కనుబొమ్మలు వాల్చకుండా థంబ్నెయిల్ చూస్తూ ఉండండి. 1, 2, 3, 4, 5. Now keep your hand slowly. Turn right side. మెడ తిప్పకుండా ఉంచండి. దెన్ కమ్ బ్యాక్ స్లోలీ. స్లోగా తీసుకోండి. అగైన్ బ్యాక్. అగైన్ బ్యాక్. Then change your hand. First see your thumb properly. మీ యొక్క థంబ్ పైన ఫోకస్ ఉంచండి. ఐస్ బ్లింక్ చేయకుండా దాన్నే చూస్తూ ఉండండి. Now slowly movement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, release your hand. Now blink your eyes 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now gently massage your eyes with index finger slowly.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then reverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now gently massage your eyebrows. మనం ప్రతిరోజు ఐ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు సైట్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అలాగే మన నర్వ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది. అండ్ ఇన్ కేస్ సైట్ ఉన్నా కూడా ఇంకా పాయింట్ అనేది పెరగకుండా ఉంటుంది. సో మన రెటినాల్ అనేది చాలా కేర్గా చూసుకోవాలన్నమాట. ఎక్కువ మనం టీవీ ఫోన్ చూస్తుంటాం కాబట్టి మన ఐస్ తొందరగా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ప్రతిరోజు అట్లీస్ట్ ఈ ఐ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల సైట్ అనేది రాకుండా ఉంటుంది. అలసిపోయిన కళ్ళకి రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మొదటిసారిగా చూసేవారు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.